nti minister wuyo balya buli sente kati sente zaziteekawa naye nga alina emirimu emingi ennyo gyakola egirimu obuvunaanyizibwa gwe bwotalaba wano ku ngulu nti omuntu asobola okuba nga ye minisita tugeze ow'ebyenjigiriza olwaliro ojja kulaba minisita w'ebyenjigiriza Janet Museveni ogambe nti ne kati oyo ye mukyala w'omukulembeze w'eggwanga ye kati yakola ki era sente balyandye naye oyinza okwesanga ng'alina abaana baalabirira alina ebintu byateekamu ssente baaminga n'obusente bwe bwafuna buggwera mu ebyo gwe noga talina kyatuyambye gwe tokiraba naye olunaku bwe lukya bwemulyaga nti you can't realize the importance of a river not until it dries up bw'oba muse n'amazzi wano nga mugayiwa muganaaba tolowooza nti amazzi ago ga mugaso nnyo gy'oli ekiri awo amazzi gatambula naye omuggalo gukalira ne guggwawo loga nti kozi bujjo tuna amazzi katugenda mulimu so kati Oulanyah bwavuddewo tulabye bingi nnyo kati bambi waddeyo n'abaana baweddemu n'essuubi bagamba nti ani agenda otulabirira ani agenda otuyamba baana waliwo ebintu ebimu byendowooza nti bigwa mu doketi yo ogeza olese ekyokabirako kya maama wa minisita w'ebyenjigiriza nandyewuunyiza nnyo God forbid ng'avuddewo nga mu doketi ye temulimu nfuuzi z'abaddalabirwa kubanga under USO mujjukira bulungi mutandika USO USO mu UNICEF bonna watambulira abaana waliwo gundi eyo ey'abamulekwa b'abasiriimu Uganda ab'abasiriimu yes nti it's a full department in her office as the first lady. Okitegeera nti eyo yo eri by the setup of the position of first lady nti waliwo bamulekwa abalina okulabirirwa under the guidance of yenna first lady abeerawo kyandinewunyiziza nnyo okuba nti nno tutuuka mu line ey'okutunulira ku kintu ekyo nga tewali kigenda mu maaso. Ekyokubiri, as a minister of education and a full minister, era waliwo bingi bye tumusuubiramu, we demand many services from her. Kyewuunyisa nnyo okulaba omuntu nga bono gamba nti gwandibadde tosuubira kuba nti akola ekintu bwe kiti ne wavaayo ebijjanga ebyokwewuunya noga nekino nakyo without a big budget nekana abadde akakola oba ontegeera kyengezaako kugamba nti waliwo abantu abatandinewuunyisizza naye ate weesanga nti ebintu ebisinga naddala wano mu Uganda tukkirize tugaane tusiima nnyo abantu baffe nga bafudde. Abantu baffe bwe bamala okugenda ng'otandika okuwulira praises nga zitandika okuvaayo tetuyiga kuba nababa bavuddewo. Ku Kaweesa nkukakasa nti olwaleero oyinza okwebuuza abajjukira ebiyigirwa ku mugenzi Andrew Felix Kaweesa nga batono nnyo maybe abamuli ku Lusegere. Kikundu n'agenda oyinza okwesanga nga waliwo abataamuyigirako naye nga yagenda okugenda oyinza okugamba nti nga n'okugenda kwe amaze okukulangirira. Waliwo abasajja nga Shenumu zatabatte Kirumira Bashirumira kind of ani gwe njogedde Kigundu ogambye Kigundu ne Kirumira yalanga n'okulanga nti ngenda ate ngenda kufa bwenyi Seka Muzaata n'ayogira embeera yange ekimibwe kiti naye nga nvuddewo naawe oyinza okugira bwoti. So mu bulamu bw'abantu abamu tulina okuba nga tuyigamu bingi nnyo. Ekituufu kyo kiri nti omuntu bw'abanga akyali mulamu bitono nnyo ebimwogerwako. Olugendo olwo lwolaba olwo lwatujja olugendo olw'obulamu bw'omuntu ng'asiibula ensi eno bw'oba tugenda e Kololo tuyingira Kololo nakati olugendo olw'obulamu bw'omuntu olusembayo luzuukusa ebintu bingi mbwongo bw'omuntu. Yali Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye yayogera n'agamba mu bulamu bwe naga nti ebintu byonna ebirungi ebikolebwa ku mulembe gw'omukulembeze tebimubalirwako ng'akyali mulamu, wabula ebibi byonna ebibaawo ku mulembe gwe ne bw'aba si yakikoze bakiteeka ku ye, bakiteeka ku ye, naye ebirungi byonna
byogerwa amaze kuva mu bulamu bw'ensi. Oyo yali Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye eyava mu bulamu bw'ensi eno ndowooza nga mu 1700 awo nga mu 89 yayita abasomi okujja kuno. So kati olugendo olwo lujjukiza bingi nnyo. Abalayi baffe aba Baba TV ebifaananyi bye mulaba ku side wali bye biraga okukungubaga olugendo lwa muganda waffe Jacob Oulanyah e Kololo ng'agenda ku kye tuyita state funeral. Era emmotoka ezo zemulaba ezigenda mu maaso okutuuka wali ku kisaawe e Kololo, that is Kololo Ceremonial grounds. Olunaku lw'eggulo yabadde mu palamenti era gye yasuziddwa nga bwe twakumye olumbe. Kati olwaleero tuli Kololo, bwe tuva e Kololo ndowooza tujja twolekera Omoro tukume olumbe olusembayo yajja okusuzibwa ne kutuuka ku lunaku lwokutaano wajja kuba yonna okusaba okw'enjawulo era buli wamu waliwo okusaba okw'enjawulo. Tetukyasa kyenkana mu bulamu bw'ensi eno tuba tusaba naye nga okujjako okugamba Katonda nti saasira tuba tetukyasabira nnyo mugenzi wabula ffe abasigadde twongera okugamba nti Mukama nze nsobola okukola ekyamagezi ekituuka ku kyono nange ndiba n'omukululo omunene ng'ogugwe nange ndyogerwako ng'ono oba ndiwerekerwa abenkana bwe bati. Nze olunaku lumu nali ne mukwano gwange omu twali naye mu kuziika taata nga abantu baali bangi nnyo abajja mu kuziika emmotoka ne zikwatirira okuva kuno entimba n'emigadde. Olina ngamba nti emmotoka ezo zirabye abantu abo balabye nti ye oyinza kukola challenge ki oyinza okufuna emikwano egirisinga ku gya taatawo olikola ebiri kwogerwako ebirungi okusinga nga taatawo. Yandibadde nyangu nnyo nti ye lwa nsonga ye aba agenze nsigaddewo kitegeeza olina obusobozi obulina naye otya. Kakati ffenna abali mu gavumenti tulina obusobozi obukolanga Jacob bye yakoze twandisobodde naye tutuukiriza tutya ensi esigale ng'ekyo. Yagamba nti muganda waffe atugenzeeko, muganda waffe abadde bw'ati, muganda waffe agenze ati. That's it. So twalina ebintu bingi ebikoleddwa okuva muganda waffe Jacob Oulanyah lwe yafa. Ennaku z'omwezi zaali 20 mwezi gwokusatu President Museveni yabika kusanga mu 13 n'atutegeeza ku mukutu gwa Twitter nti nno Speaker Parliament Mukama amujjuludde mu bulamu ensi eno ne tusigala nga tuli mu kwekubagiza ne tuliko musabira bingi ebizze bikolebwa. Ekimu ku bintu by'oyinza okunokolayo eby'amaanyi ng'emazina ga Bora Dance. Bora Dance mazina ga kinnansi. Abakyoli oba bannansi bannayuganda abava mu kitundu kya Northern Region bakunnyonnyola amazina ago gye bagajja era bw'obabuuza nobaga nti mutubuulire amazina gano mugajjawa. Waliwo amazina bagatabula waliwo rakaraka newabawo ne Bora Dance. Rakaraka yono gwe bakubirako ekigundi ne ku Bora kuyinza okubaako akabo obuntu bwe bakubako obutonotono naye Bora Dance alina ekintu kino kye bambala nnyo ku mutwe ekyo nga bwebabuuza bakuga nti it is mazina ga buwanguzi, mazina ga lutalo nti webagasitula webagajja nga balinawo ensonga yaabwe egamba nti amazina gano tugakoppa ezike baali balwana ezike ne lisanga munnaabwe yali afudde ne likutula ebigundi bya maaya ne biyiteeka bwe mu bbanga nga liringa bategeeza nti wano waliwo ekiguddewo. Manyi waliwo omuntu wagambira nti bw'oyisibwamu ensega yebika nti bw'olengera ensega nga zikuŋŋaanidde awantu weziti omanya waliwo ekyafudde. Akati bo bagati ekizike bwe kyakwata ebintu ebyo ne kikujja bwe kiti kobo nti tugende tulabe baga kutuukawo nga waliwo munnaabwe yafudde. So mu lutalo wakati we bajja amazina ago kobo nti naffe twambalenga bino okutege tuli mu buwanguzi tuli mu kulwana. Akati ono naye alwanya olutalo lw'obulamu bwalumazeeko tumuwerekera ng'omuzira. Tulina omuzinira amazina gaffe gano ag'ekinnansi, amazina galimu amakulu galimu ensonga. So buli ggwanga lya ddembe okuba n'amazina gaalyo ate ekyo tourist attraction era bajja okujja wano okuwerekera Oulanyah bajja tunia amazina ago bagambe nti balina ekyenjawulo kye bakoze amazina ago ganjawulo era bannayuganda bangi bagamba nti ate bano mu kifo ky'okungubaga bazina buzinyi. Simanyi oba tusobola okutwala abalabi baffe Kololo eyo nkungubaga ne bongera okugwenyalwe ensonga nga bwetambula mu kaseera kano.
Are you talking about the number of people that were invited here? Yes, we were told they invited 1,500 people. These are inclusive of members of the executive, the legislature, the judiciary, from the clergy, cultural institutions, the media, the family, and everybody who is supposed to be here. So we are waiting and expecting. But remember that everybody who is here had to go do a COVID test. And so what happens, and I think one of the issues that is delaying the people from coming in is that people need to check and to be cleared for COVID. Then they access the grounds. So, but it's also being worked on, and people are coming in. We only thought maybe the body would get here when everybody is here, but here is where we are. The body is here, and a few people who are here, and we wait to know what happens next on the program. Well, where we are here today, we are now just seeing a parade forming, and the parade is being mounted by assistant commissioners of police. Now, these are the ones who have been doing it from the time when we received the body on Friday at Entebbe International Airport, and they've been charged to do this, and they're the ones doing this. So, where we are here today, we do not see anybody specifically, like we saw at Entebbe and like we saw yesterday at Parliament, somebody waiting to receive the body. So we're only thinking they're going to do the traditional ceremonies as they normally do them, then the body will be put where it's supposed to be put and wait for the others. I don't see anybody. Say what you said again. I am not at liberty where I am to take you through the program because we are in movements back and forth, but later we will be able to share the program with you. But where I am now, I can't get into checking the program, take a look at it, but I have the booklet with me. That is called back to God, our Creator. And once that... Well, you're talking about, I think, VVIPs, but we saw a delegation from the DRC, and we've seen judges, the religious leaders, and quite a number of people who have come. So we just wait to see officially who is here, especially for those who are invited to be part of the ceremonies today. Let us make man or human beings in our image. God creating us from that dust. God breathed in became a living being. Now, that light is lent to us. When that light is taken away from our body to the Creator, then the bodies remain as if we are dust. But even then, God recognizes us as living beings, because whatever goes out of us when we are dying is that living thing that goes out. That's something that makes us alive. So that is why this graduate, it is not this body, but it is the way we have been feeding our souls. This body is supposed to be disciplined so that our souls are alive. And when we are called home, like our
against Britain because the Bible says it is appointed that the God was when what follows is judgment. You think that God is going to judge the body? No, He judges the soul. According to how we have lived on earth. That is the light that God demands out of our bodies. And once it goes out, it is we try to resuscitate. Oliraba wakamera afterward. Choka keba ine mala. Naye omanyi kirabika omukazi tamuka Wewaawo tuli buterevu Baba TV Kololo wamu n'emikwano gyaffe bannayuganda nga tukungubagira abadde Speaker Parliament ya Uganda y'omulundi ogw'ekumi mu byafo bya Parliament ya Uganda ye Speaker asoose okufiira mu office kifaananyi kya nnaku muntu n'obeera Speaker kumpi emyezi 9 gyokka yalondebwa kuba Speaker ng'ennaku z'omwezi 24 mwezi gwali gwa 5 mwaka 2021 n'abeera Speaker Parliament y'omulundi ogw'ekumi naye laba Mukama bwamujjulula mbulamu bw'ensi eno mwezi gw'okubiri ennaku z'omwezi 20 so kwetoola eggwanga bendera zeewuubira wakati mu mirongooti nga tukungubagira abadde Speaker Parliament mu byafo bya Parliament eno bingi nnyo naye nga yala tugende mu Kololo tulabe enteekateeka bw'etambula. Wewaawo mbadde nkunyonnyola nkugamba nti mu byafaayo bya Parliament ya Uganda bingi nnyo bituze tulabako baba ebijjukirwa okutuuka tutuuse ku Jacob Oulanyah. Jacob Oulanyah yali mu myuka wa Speaker Parliament myaka 10 nga myuka myaka 10 miramba nga myuka Rebecca Itwala Kadaga yali mu myuka wa second Edward second omutaka we Masaka myaka 10 second yatiye yajja teyamyuka nnyo yali Francis misera bya Ayume wapaka bolo Ayume so kati erudda tuyinza okulaba nti twalinawo ko bw'otunula mu lukalala wano ojja kulaba nti second yadda mu bigere bya Francis Ayume n'akwata ebisanja bibiri n'abivuga Ayume yaliko ne James wapaka bolo erudda awo twakolera ssemateeka tutuuka mu 96 yali President Museveni baali batambuza ensonga okuva mu 96 otuuka mu 96 kubanga twali tubaga ssemateeka n'okuteekateeka eggwanga tufune libe ne demokrasiya ow'ekimemmette libe nga litambula mu bulungi bwalyo. Emabegako eri katono nnyo nti President Museveni nga tannajja waaliwo Speaker wa Parliament y'omulundi ogwokuna yali Francis K. Butagira yali Speaker Parliament ku mulembe gw'Obote wano 89 awo netujja netusanga twalinawo ko Edward Lugumayo yali Speaker Parliament y'omulundi ogwokusatu. Edward Lugumayo jukira waliwo omwaka utayina Parliament ku mulembe gwa musajja mukulu Idi Amin Dada awo wote waliwo so nga ate abazungu batukwasiza obwetwaze John Bowes Griffin ne Landra M. Patel bali ba Speaker ba Parliament yawo nga twakatandika mu 62 ate mu
mukaaga ne byononeka ate Obote n'akikwata awo ne tutambula paka mu nkisanvu mu gumu Amini bwakiwamba najja parliament olwo n'atambuza nani stop ne tujja paka mu nsanvu mwenda bwavaawo awo musira amekanso tutaddewo Yusufu Kirondero tutaddewo Babinayisa abaani paka mu kinaana mu gumu ne tulonda mu kalulu ka kinaana okajjukira ke twakuba abatamatira bagende mu nsiko abatamatira bamale bagende mu nsiko so kati awo ne tuva mu kinaana mu gumu okutuuka mu kinaana awo waali musajja mukulu Butagira akati okutuuka kinaana mu etaano kinaana mu mukaaga okutuuka kinaana mu kyenda mu mukaaga tetwalina nnyo parliament yawola twalina olukiiko olwaliro okulembera President Museveni waliko Moses Kigongo n'abalala baali bateekera eggwanga okula nga tufuna ssemateeka owaffe so n'ensonga eyo bwe twatambula mpozi nga bwe twadde tusuubiza abalabi baffe aba Baba TV waliwo moments eza Jacob Oulanyah ezimu ziri jovial ezimu zibadde historical as in zirina strong messages zirese emabega then atera ndowooza ne Kololo wali ready ka tusooke tudde Kololo tulabe emikolo engeri gye gitambulamu. That his works go even before him, so that when he goes there, or when she, not only he, when he or she goes there, there is celebration even in heaven. As I can see this celebration, I wish you could hear the hallelujahs which are in heaven. We praise God for the life that he lived. You know, we get out of this life in different ways. There are those who first fall sick for a long time, and there are those who even go to sleep after saying good night and having had dinner with us, and in the morning they are no more. God knows how he takes us. He has got his plans, like we read in Jeremiah, in the book of Jeremiah, chapter 29, verse 11, that I know the plans I have for you. Plans for your welfare and not for evil, to give you hope. Now, if he knows the plans he has for us, that is the reason why we should always praise him. He has our lives in his hands. As we enjoy those hallelujahs, let me repeat the announcement that I had made before. I would like you to look at my hand. Right now, I'm raising my hand. I had told you that we are going to have our breakfast stroke lunch, maybe, on this side for the people who are in these two tents. This tent and that tent. I mean that tent, and that tent. There is another serving point behind that tent where I am pointing now. Please look at my hand and see where I am pointing. We don't want you to sit and be hungry when we are celebrating the life of our beloved who used even to serve us. So let us have something to eat so that we can sit comfortably to see whatever is going on during this function. Actually, group, thank you so much for that honor that you are giving to our beloved. Yes. So the police officers also doing their thing now.
We thank you. I continue to welcome the people who have come to this function. If you miss this one, then you'll have to go to Omoro, because we have already had. We do thank you for joining us to give a befitting farewell to a giant of a man with unmatched oratory skills, a man that has lived a life that has touched many, a leader that you would wish to follow. And indeed, as my colleague Alice was saying, when you are created, God charts your calendar. And with the calendar, today he meant we are here. My name is Brigadier General Felix Kulaije. I'm the defense spokesperson and one of the assistant masters of ceremonies for today. And our role is to carry through the program as we pray and the nation bids farewell. The man who has been the rightest honorable Speaker of Parliament of Uganda and lying in state today. If Right Honorable Jacob was 80 years of age, I would have said I'm celebrating his life, because he has lived a very, very constructive life. But at 56, we are mourning. And to me, the important things about the mourning Alaba Baba TV tuli buterevu ku kisaawe ekyamefuga Kololo, we tuli mu kukungubagira abadde Speaker Parliament y'omulundi ogw'ekumi Right Honorable Jacob Lokoli Oulanyah. Mukama gwejjula mulamu ensi eno era ng'emikolo gigenda mu maaso buterevu. Amazina gembadde nkunyonnyolako galabye ng'abantu bali mu mazina ago gazinibwa olubereberye galinga gazinibwa mu kutuuza abakulembeze oba installation of royal chiefs, naye oluvannyuma gajja ne bagatuusa ne mumbeerega nti bw'osiibula munno naddala abakulu ab'enjawulo nawe era tusobola okuzina amazina ago. Bwe bamaliriza amazina ago era obalabye nga batudde wansi bakkakkamu nnyo nga bakungubaga mu mbeera y'okukungubaga, so nga ate era n'ebirala biyinza okukolebwa nga bo mu ggwanga eri abakyoli, mazina g'abakyoli. Naye nga omukulembeze w'eggwanga essaawa yonna agenda kubatuuka abadde ku muzindalo nga nnyonnyola ye mwogezi w'amagye mu ggwanga afande Felix Kulaije mukwano gwaffe nnyo. Mujjukira yaŋŋamba nti mu lutalo lwali bamukuba emiggo wali eri, so y'omu ku bantu bemanyi mu magye abakakkamu ennyo, ne mu kwekalakaaso oba kwali kwekayunga bamusanga okuseka market ne bamukuba nga ne pista giyina neki era mugaa afande n'atabafaako nanga nti ekyo tebakikola, abantu abalimu amagezi tebakola ebyo. Neŋŋamba so y'omu ku basirikale bentunya mu nsi nti neegomba okubeera munnamagye era olwomuyanga nti oba lwaki tojja n'otubeera ffenna ngandeka afande. Anyway, tuli ku Baba TV obusoga bulaire tudde Kololo ndowooza sobola okuddayo Kololo
olaba erudda wali erindoza obalaba ababadde bali mu mazina batudde wansi okussa ekitiibwa mu mukulembeze gwetulida atuvudde kuba yatuvudde ku maaso tumuwerekera muligo okusembayo kuko tugenda kuba n'okusaba president agenda kubaawo tulina okusaba n'okwogera okwenjawulo obaka obukubagiza n'obukungubaga ate awo tujja okuva tulabe enteekateeka bwenatambula okutuuka ku Lwokutaano tunamutwala Omoro okumuwerekera kale katulabe enteekateeka bweri Kololo. I'm not shy to say that I've been proud to be associated with such a man. We thank God that He gave him to us at the time He did. We stand with the family that yes, you have lost a father, a brother, an uncle. The country has lost a formidable man that indeed had a vision for the 11th Parliament. We believe that those of you who have remained alive in the 11th Parliament will be able to carry forward the dream Right Honorable Jacob Oulanyah had for that Parliament. As you may have seen the program, the director of the program today is none other than the Minister for the Presidency, Honorable Mire Babalanda, and she's already on the ground, assisted by Alice Mwanguzi, whose voice you have been hearing on the microphone, and myself. Once again, we thank you for joining us, and may God bless all of you. Thank you.
Thank you very much. Gentlemen, once again in studios, good morning and welcome to Kololo Independence Grounds where we are today to accord the Right Honorable Jacob Lokoli Oulanyah a state funeral as the program has already been elaborated to us. Now, just right. Wow, tuli Kololo ku mukolo omukulu ogw'eggwanga okungubagira abadde Speaker Parliament y'omulundi ogw'e11 Jacob Lokoli Oulanyah era nga ku ssaawa eno waliwo omugenyi ow'enjawulo atuuse we tugenda okuba nga tulaba tutegeere mugenyi ki naye nga kimanyi Ssaabalabirizi nga yagenda okukulemberamu okusaba ku lunaku olwaleero Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda ey'abantu bonna bonna wonna the most reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu ng'ayambibwako abalabiriza abalala ne bannaddiini abalala n'ab'enzikiriza endala nabo bajja kubaawo kubanga ffenna tulina enzikiriza emu etutwala mu ggulu ewa Katonda n'ensonga eyo tebajja kubaawo kuga nti abaagundi tebajja kubaayo naye nga tuli Kololo tukungubagira mukadde waffe Mukama gwe yajjulula mu bulamu bw'ensi eno ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwedde ogwokusatu olwaleero ennaku z'omwezi 6 tuli tukyakungubaga era twawayo wiki 22 nga tukungubagira Dr. Oulanyah byebikwatako bingi nnyo by'ojja okunoonya obanga wanoonyereza n'omanya nti mulimi musomi munnamateeka omutendeke ate omulimi omutendeke omukugu yalinako ne kampani y'obannamateeka abaweereza amateeka ate nga muweereza mukulu mu ggwanga so n'ensonga eyo abadde muntu wanjawulo nnyo emirimu gyakoze mingi nnyo obulamu bwe ne gye butandikira ng'ova eri waabwe mu Omoro gye yazaalirwa n'asomera Laibi Primary School n'agenda wa Obote SS n'asoma gy'ava n'ajja Makerere n'atandika okusoma n'asoma ebintu bingi n'amaliza n'atuuka n'ebweru kitegeeza bazze atambula nabo bangi nnyo emirimu gy'akoledde eggwanga gibadde mingi mu Parliament yayingirayo mu ndowooza mu 2021 n'atandika okubeera omubaka we Omoro n'ajja n'avuga tuusa bwe yatuuka ku kifo kya Deputy Speaker ate awo kati wabadde avudde okutuuka ku Speaker kwamaze emyezi nga 9 nga ye Speaker w'eggwanga lya Speaker Parliament y'omulundi ogw'e11 ya Uganda so n'ensonga eyo yasikiziddwa mu nkola ey'amateeka nti mu bwangu nnyo nga Speaker tannaba kuziikibwa wabadde walina okubaawo Speaker ddawo so Speaker gwe tulina olunaku olwaleero Annette Among ye Speaker omujjuvu amyukibwa Right Honorable Thomas Tayebwa kati n'ensonga eyo abakulu webali Parliament weerejjudde kati yakungubaza olunaku lw'eggulo ate olwaleero tuli Kololo ng'eggwanga okungubaga President Museveni asuubira okubaawo essaawa yonna okulaba nga yeetaba mu mukolo ogw'okukungubaga nakugambye nti abantu bangi abasuubira okwogerako eri eggwanga olunaku olwaleero n'obubaka obw'enjawulo obuva mu mawanga agatali gamu waliwo obubaka avudde mu Congo bazze baleese obubaka obw'enjawulo okukubagiza Uganda jjukira Congo kye gyeyegatte ku mukagwa East African Community ate n'aba bavudde mu ggwanga lya Kenya mikwano gyaffe abava e Rwanda nabo tusuubira okuba nga tuyinza okufuna obubaka obuva mu Rwanda bonna olwaleero ate lwe bajjukira olunaku nabo balina olunaku lwe bajjukira olutandika olwaleero wadde nga kyali kiro ekyakeesa olwa 7 benkeera nabo nga 7 olwaleero bayiteekateeka bajjukira olunaku yakitta abantu ekyabalukawo e Rwanda nabo balinayo mukola egyabwe eri naye nga gibugina kuba najinija mpolampola olw'ekirwadde kya COVID-19 ekikyali mu nsi naye nga naffe bajja tuweeza obubaka balina okuweeza obubaka obukubagiza nga ne East African Community eweereza obubaka naye obukubagiza so tusuubira abakulu ab'enjawulo n'abagenyi ab'enjawulo okwogerako eri eggwanga olunaku lwaleero ku bulamu bw'omugenzi Oulanyah ffe nga Baba TV tugamba nti tusaba Mukama Katonda amusaasire ebyamusobako mu bulamu bw'ensi eno amuwa eky'omuno eky'emirembe kubanga byakoledde ensi eno bibadde bingi ate bitwali tumusuubiramu bibadde bingi naye wakati Mukama bw'alaba nga goyinza okulowooza nti nno omuntu oba mwonoonyi oba ki Mukama alina abantu baga nti kati gwamavaayo toyonooneka tokikulwa nga oyonooneka n'olusubwa eggulu so Mukama Katonda batera okujjulula be basinga obulungi mu bulamu bw'ensi eno era bw'olaba abantu basinga kyova olaba boogera nnyo ku mugenzi
aboogera ku bantu bafudde nti gundi abadde akola bwati gundi abadde mulungi nnyo lwa nsonga abalungi ne Mukama Katonda be yeetaaga. N'olw'ensonga eyo bw'ofuba ennyo okukola ebirungi oyinza okwegulira ettiibwa mu nsi ey'obulamu obw'olubeerera. Wano obulamu bw'oku nsi tuyitamu buyite ng'era bw'olaba Jacob Oulanyah obulamu bwe butyo abutambuddemu okuva lwe yazaalibwa okutuuka olunaku olwaleero obulamu bwatyo abutambuddemu nga buli mu kugezesebwa oba buli mu kugezesa kwa Katonda. Kino kikole kino tukikola kino bwoti wona bwoti otuusa lwatuuse ku ddaala lyabaddeko. Abadde mwagalwa bangi abadde atenderezebwa mukozi kayingo omuntu omwerufu omwesimbu atakukuta atabuzaabuza abo Katonda basinga okwetaaga. Naye agamba si kulwanga oyonooneka jangu va mu nsi va mu Babiloni jangu nkuwe ensi ey'olubeerera wonaabeera. Enziika n'entambuza y'emirimu mu bitundu bya Acholi waliwo munamawulire alina kyayagala okumanya baziika batya bakungubaga batya engeri eyo gye batudde awo bagye babadde awo gye bakungubagamu enziika yaabwe era nabo baziika nga omuntu bamuwerekera mu ngeri ey'emirembe. Tewaliwo nnyo bukwakulizo buli awo nti baziika ki bateekayo miti mundu bateekayo ekitanda wansi nedda. Enziika ya kusima ntaana ne mugizimba omuntu nemuwerekera bulungi nnyo era azingwa mu ngoye ng'omuntu yenna n'engoye ez'ekinnansi nga bwe wandiga nti Omuganda azinga mu lubugo oba omusoga azinga omuntu mumugayire nabo balina engoye ez'ekinnansi mwayinza okuteeka omulambo gw'omuntu waabwe aba bavuddeko ne bamutereka bulungi. Singa abadde mukulembeze ow'ennono era waliwo emikolo egy'ennono egyandikoleddwawo naye ono mukulembeze obukulembeze obwa politics. Singa ojjukira mu katabo ka Lawino Song of Lawino nolaba abakulembeze baalinga waliwo abakulembeze ab'ennono nabawo abakulembeze obukulembeze obwajja n'abazungu. Kati ono abadde mu bukulembeze obw'abazungu obwa leadership akati ajja kwerekebwa mu bitiibwa eby'obukulembeze obw'abazungu omubamu n'okukubira abantu saluti n'amasasi n'emizinga nga omuntu era asitulwa abakulu ab'enjawulo ng'awerekerwako bandi. Obuwangwa obumu buyinza obutalabibwa nnyo naye nga bukolebwa mu ngeri esaanidde bannaggwanga eryo bwe bakkiririzaamu. So tuli Kololo gye tukyali nga tuli mu kukungubagira mukadde waffe omugenzi Jacob Oulanyah Mukama gwe yajjulula mu bulamu bw'ensi eno naye nga ebimwogerwako oba ebimwogeddwako bingi bituyinza okujjukira bitono ku byo byonga nti kino kyamulema bitono ku byo byoga kino kyamulema bisinga azabiyitamu n'entalo zonna eza buli ngeri ezibaddewo azaziyitamu. Yaliko ne mu kuteeseganya amujjukira obulungi yaliko ne mu nteeseganya z'amawole Joseph Kony eza Northern Region yali omu ku bantu abawuma omutwe mu nteeseganya ezo okulaba nga abantu b'omu Northern Region bafuna ku mirembe ku buweerero oba nga Kony ddala akawansi nakakkana ave mu lutalo naye era yamaliza nga Kony afubutusa afulumya eggwanga gye byasibira omuntu b'obukiikakono ne bafuna ku mirembe. So abadde mulwanirizi wa mirembe Munnayuganda ayagaliriza ensi ye omuntu ayagala ensi ye naku ze tubakita ba patriots ndi ayagala ensi ye agiwira emuli ku mutima nga lufuba. So kati Lokoli Oulanyah abadde mwana muntu w'abantu. So ensi ye oba eggwanga lye lijja kumusubwa nnyo era alirwawo nga ajjukirwa nga singa olaba amazina ago gengugambye aga bola dance gamuzaayo eka nti komawe katukutwala eka tukuwerekere mu kitiibwa nga munnaggwanga ly'Abacholi ewaffe bwe tuti bwe tuwerekere omuntu era bajja kukola emikolo gyonna ng'egy'Abacholi bwe gitambuzibwa okola nga bawerekera mu muganda waabwe mu kitiibwa oba mukama waffe mu kitiibwa. Naye nga tuli Kololo essaawa yonna omukulembeze w'eggwanga atuuka era n'okulaba nga emikolo gyonna gitambula bulungi. Biriwo ebyokwerinda binywezeddwa enguudo ezimu ziggaddwa olw'ensonga y'ebyokwerinda. Jjukira nti poliisi yalabudde negamba nti waliwo abantu beekengedde abayinza okwagala okuteeka obuntuntu obutanyuma mu mukolo gw'okukungubaga gamba abatega bibbomu jjukira mu kuziika Lokech omuvubuka gwe bakwata alina biwayawaya bibbomu bitulikatulika eyo kati ne wano waliwo okwekengera. So ebyokwerinda bingi byamaanyi nnyo era abantu abali Kololo batono si bangi. Abasinga okukungubaga kwaffe tukutadde ku mikutu egya TV kwe tuli abantu basinga bali ku Baba TV kwe balabira omukolo okola nti twegatta wamu n'abali Kololo
tukungubagire wamu fenna tetusobola kugenda ne tubeera Kololo kuwerekera muntu wa kitiibwa ng'ono era nga n'abalala bonna tubadde tubejja tubeera nabo naye nga olweggulo olwaleero tula tubaliriza ajja kubuusibwa mu namunkanga ya poliisi egy'omutwala namunkanga y'amagye egy'okumutwala mu Northern Region ntulubye Acholi ate gy'ajja okusula nga tumukungubagira n'olunaku olw'enkya ate tubeere n'okusaba olwaleero kaziikwe ku lunaku olwokutaano ennaku z'omwezi 8 era lwalangiriddwa nga lunaku lwakusobola kukola mu ggwanga lwakubeera nga tukungubagira omugenzi ono. Ebyamwogeddwako olunaku olw'eggulu mu palamenti bingi nnyo era ebyetaaga okulowoozaako n'okwekubako mu bifuba noga nti Mukama saasira busaasizi fe abasigaddewo kubanga omuntu obulwadde bungi nnyo buluma omuntu naye nga tomanyi obulwadde bukuluma nga tomanyi gwe n'olwala ekigere n'olowooza nti kigere kikuluma naye nga on'omutima kweguli omuntu omutima gumwewuuba n'amala emyaka 8 tagenda akona mu ddwaliro wadde okukebera ku mutima gwe omuntu n'alwala n'abeera mugongo gunnuma nga kiri ntazikeberangako takeberangako ku spinal cord kulaba bulamu ki omuntu n'agira nti ate wano wannuma ne wano wali bwe wati so ogenda okumaliriza nga ebirwadde byetuumye entuumu nga byonna byonna biri kuggwa omuntu omu ate bw'ogattamu okusangamu ekirwadde kya Kookolo ne kisaasaanira omubiri gwonna awo nabe n'agwa mu mbeera so n'ensonga eyo omugenzi ebintu bingi nnyo byebanyonyodde ebyamuse bakigassewo nti organic failure organize zonna ezabadde mu mubiri gwe bagezezzaako bakusawo bagezaako mu mbeera yonna nekigaana ng'omutima gugaanyi ekibumba kigaanyi akataago kagaanyi ennuuni egaanyi obulamu bwonna ne buba nga butemeddwa gwe obeereyo byolya byokola ki byonywa naye nga biina kyebigenda byokya muli obo kyebigenda bitemaatema so mubulamu bwaffe bwe butyo Mukama Katonda bwatugezesa n'atulaga naye nga twesabire nnyo wakati mu bulamu tuli mu kufa Bayibuli bwegamba tunaddukirawo nnyo okujjako eri Mukama Katonda n'olw'ensonga eyo nkugamba nti twegatteko tubeere ffenna Kololo nga tukungubagira speaker abadde speaker parliament y'omukulundi ogwa 11 Jacob Oulanyah Mukama gwajjula mu bulamu bw'ensi eno omukulembeze w'eggwanga agenda kubaawo nga bwe nkugambye era enteekateeka zigenda mu maaso so abatambula bagenda okumpi n'oluguudo ne Kololo enguudo ezimu mwandi zeesonyiye mmanya nti sigenda kuyingirayo lwaki olw'ebyokwerinda poliisi yalabudde n'egamba waliwo abayinza okwagala okukozesa omukisa guno okutega bubomu buno bwe mutusuulasuula abo poliisi negamba nti ejja kusalako kwereneza ku bantu enguudo ezimu ziggaddwa nti bw'oba ova ludda lwa tugeze eno Kamwokya n'otuuka ku Acacia Mall erudda awo teweeyongerayo abo baggaddewo ate wakiriitira eno bw'onoetoloola n'ogenda ku bypass Lugogo bypass enguudo eziva ku bypass okwambuka Kololo ezo nazo zaggaddwa bw'ogenda erudda eri ku Jinja Road ku nkulungo ya Wampewo Avenue oludda awo ku Wampewo awo nabo baggaddewo okomaawo okuggyako abakkirizibwa okwambukayo bokka so ng'ate n'abali eno ku golf course nawe bamwe baga nti namwe temwambuka temugendayo so enguudo nyingi ezisaliddwako okwewala obuzibu oyinza okuddirira so n'ensonga temutya weekiri ku lwa bulungi bwa ggwanga weekiri ku lwa bulungi bwaffe so si ku lw'okuba nti nno balinawo kye beekengerwa kiki so njagala tuddeyo e Kololo tulabe ekiri mu nteekateeka bwe zitambula nga tuwerekera muganda waffe omukama waffe Jacob Lokoli Oulanyah. Ndowooza enteekateeka ezo nga bw'oziraba wakati mu kusaba kuba kusaba nga tusabira omwoyo gw'omugenzi abanaddiini boolaba tujja kuba nga twegattibako n'abalala abayinza okukulembera mu kusaba abaawule n'abantu ba bulijjo ennyambala eyambaddwa ng'oggyeko okuba nti ffe wano producer waffe yaganye okugituwa ya bow tie bwetyo bwe twali awaka nga tusaba bwetyo bwe twali awaka mu kusaba okwaliwo ku lunaku olwa bbalaza bwekutyo kwali naye nga olwaleero mu kusaba kuliyo olwaleero kugenda kukulemberwa mu Ssaabalabizi w'ekkanisa ya Uganda ey'abantu bonna 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 n'olw'ensonga eyo tukyali Kololo nga omubiri gw'omugenzi Jacob Oulanyah tugukungubagira abanga tumusiibula ng'eggwanga
ng'eggwanga bwetusiibula abazira era ndowooza alibalibwa nga omu ku bazira b'eggwanga lino abalibaawo bali mujjukira nti omukulu ono yalina ekyenjawulo oba ettaffaali yateeka ku ggwanga lye n'olw'ensonga eyo ye mukulu Jacob Oulanyah. Aboogezi ab'enjawulo bazze boogera ku mugenzi era emikolo egy'enjawulo gize gibaawo abo bolaba be baali abaddigi aba Bikers Association abaleeta helmet ne bagiteeka ku kifaananyi ky'omugenzi bwe yali tenatuukana mu ggwanga nga bamujjukira nga omu ku bantu abadde bavuga diggies neza biker. So bona bakungubaga mu nkungubaga yaabwe so n'olunaku olw'eggulo Parliament yadde ekungubaga ate nga n'ennyambala yennyini okugambyeko eyakyuse abantu bambala botayi okujjukira embeera eno gy'abadde atambuliramu nga sipiika wa Parliament adde atambulira nnyo ambala nnyo botayi nga teetanya nnyo ties nezaffe neckties. So n'ensonga eyo tuli Kololo naye ng'obulamu bwa Jacob Oulanyah ababujjukira obulungi oba ajjukira obulungi singa ogendako ku mikutu oyinza okubufuna bulungi nnyo naye n'omanya nti Jacob Oulanyah yaani yazaalibwawa avaawa okutuuka wano bwe tumusanze ffe olwaleero ffe tumusanze muntu mukulu tumutegedde mukulu naye waliwo bazadde be abaamulera abaamuzaala. So n'olw'ensonga eyo kitegeeza nti ye teyazaalibwa naye yazaalibwa era n'asoma n'akulira mu Uganda n'ava mu Uganda n'alyoka agenda mu mirimu emirala. Bw'otumya nnyo Jacob Oulanyah yazaalibwa mu mwaka gwa 1965 Mukama n'amujjulula mu 2021 yali Munnayuganda omulimi munnamateeka omutendeke era yasoma by'obulimi yaweerezaako ng'omukubiriza wa Paalamenti ya Uganda y'omulundi ogw'ekkumi 2021 paka 2026 wabadde atambulidde yalondebwa mu kifo kino nga Jacob Oulanyah bwatyo yaweerezako ng'omumyuka w'omukubiriza wa Paalamenti ya Uganda okuva mu Gwokutaano 2011 okutuuka mu Gwokutaano gwa 2021. Oulanyah era mubaka wa Paalamenti abadde akiikirira ekitundu kye Omoro County mu bitundu bya Acholi sub-region mu bukiikakkono bwa Uganda. Yazaalibwa mu disitulikiti mu biseera ebyo yali Gulu ennaku z'omwezi 23 bwali omwezi ogwokusatu omwaka 1965 awolabira ebyamagero bya Katonda nga bwe bitaggwaayo nti yazaalibwa 23 ogwokusatu 1965 yafudde 2 ogwokusatu 2022. Data we Nathan Lokoli ne mama we Karen Atwoni yasomera ku St Joseph College Laibi yava neyegatta ku Dr. Obote College e Bolobolo ne Kololo Senior Secondary School eno gye yakolera one A level mu 1988 yegatta ku Ssetendekero Makerere eno gye yasomera esinga obukulu n'afuna ne kwegatta ku mawanga ga East Africa gye yasomera ebyobulimi. Yatikkirwa degree ye arts mu ssomo lye mu 1991 ate mu mwaka gwe gumu ne yegatta ku bibbanguliro ly'amateeka ku Ssetendekero Makerere mu by'amateeka n'agenda n'asoma. Musajja mukulu ono yafuna degree mu by'amateeka mu 1994 yaweerezaako ng'omukubiriza w'olukiiko lw'abayizi ng'ali e Makerere. Kitegeeza nti Katonda yali amaze omulonda omanyi okuyitibwako tekuva wala kuyitibwa kw'omuntu kuva mu buto bwo. Katonda bwe yali atuma nabbi Yeremiya yamugamba nti genda obuulira amawanga. Yeremiya n'amugamba nti Mukama nze omwana omuto n'ayogera ntya era mbagambye nti abanaawulira bye njogera. N'amugamba nti nja kukuteeka ebigambo Mukama eyo nno digi eyo gy'olaba eyo yadde atera okutambulirako era ebiseera ebisinga twadde nga tumulaba nga ajja ku Paalamenti ng'avuga piki eyo ye digi eyo gy'abadde atambulirako era emu ku bya bayika gye bagamba nti badde bamusiima olwekyo. So musajja mukulu ono yali mwogezi wa lukiiko lw'abayizi ku University e Makerere. Bwe yava e Makerere mu 1995 yegatta ku Law Development Center mu ttendekero lya bannamateeka wali eri wansi nga agenda mu Kivulu. Yafunira diploma mu kuteesa n'okuteekateeka amateeka agafuga Uganda. Omuntu yenna anaabeera mu mateeka ga Uganda n'okuwolereza munnayuganda mu kooti olina okuba nga olina diploma eyo eya law bwekyo ogigatta ku diguli ey'amateeka. Emirimu gy'oluvannyuma y'okumaliriza emisomo gye ku LDC Oulanyah yakolako era ng'omusomesa mu kifo kye kimu awo n'asomesako naye ku mateeka. Mu kiseera kye kimu ye yatandika okukola mu by'amateeka mu kampuni ey'obwannannyini eya Oulanyah Oulanyah and Company Advocates. Mu 2021 yayingira ebyobufuzi olwo nga omweko by'obufuzi gutandise omutemba
yayingira ebyobufuzi mu 2021 ng'avuganya era n'awangula ku kifo ky'omubaka wa palamenti obwesaza lya Omoro County mu district y'Eggulu. Wansi w'enkola etaali mu bibiina bya bufuzi nno mu biseera ebyo wabula yalina kaadi y'ekibiina kya Uganda People's Congress. Mu biseera ebyo yali wa UPC we yajjira, yali wa UPC. Abantu bangi nnyo abaali mu bibiina ebyo, mu bibiina ebyenjawulo, abamu baali ba DP, abalala baali ba UPC, olwaleero bali mu NRM. So yali wa UPC mu kiseera ekyo. Yeetaba mu nteekateeka z'emirembe wakati wa gavumenti ya Uganda n'abalekera ba Lord Resistance Army. Ate mu 2006 yaddamu ne yeesima ku kaada ya UPC ne yawangula mu kalulu akaddibwamu. Mu 2006 yava mu UPC ne yeegatta ku kibiina kya NRM. Bwatyo n'ayingira National Resistance Movement eri mu buyinza. So nga ate mu 2008 yakola nga ssentebe w'akakiiko akateekebwawo okwebuuzibwako ku mivuyo egyali mu nkola ojjukira ebyali mu katale ke Wakiseka gundi abbe ettaka asimanya afande gundi yakoze bwati. Oulanyah yali omu ku bantu abali mu nteekateeka z'okubuuliza so ku mivuyo egyali mu katale ako. Oulanyah yalondebwa okuba omubaka akiikirira Omoro saza lya Omoro mu district y'Eggulu mu mwaka gwa 2011 mu palamenti ey'omwenda. Ku mulundi guno era yali ku kadi ya NRM olwo nga NRM emaze omutwala. Yalondebwa ng'omumyuka omukubiza wa palamenti nga 19 ogwokutaano mu 2011 n'afuuka omumyuka wa speaker wa palamenti oba omumyuka omukubiza wa palamenti omulundi gwe ogwasooka. Oluvannyuma olw'okulondebwa bonna mu mwezi ogwokubiri mu 2016 Oulanyah yaddamu okulondebwa ng'omumyuka omukubiza wa palamenti 19 ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwokutaano 2016. Mu kalulu akaali ak'ekyama yafuna obululu 3 ate Muhammad Nsereko n'afuna obululu 115. Olwo ate nga ennaku z'omwezi 13 mu gw'omukaaga 2019 Oulanyah yafuna diguli ye eyokusatu mu byeddiini okuva mu Zoe Life of Theological College USA ekyamusobozesa n'okufuna ekitiibwa ekyabwa dokita. So abadde Dr. Jacobo Lokoli Oulanyah. Ye bwatu the Right Honorable Dr. Jacobo Lokoli Oulanyah ng'ennaku z'omwezi 24 ogwokutaano mwaka 2021 nga tumaze akalulu ka jjo ly'abalamu wano akaali ak'embiranye ennyo yakayitamu n'akawangula najja n'avuganya ku basipiika era bw'atyo n'awangula ekifo ky'obwasipiika wa palamenti n'alondebwa ng'omukubiza wa palamenti ey'omulundi ogwa 11 nga adda mu bigere bya gwe yali amyuka mu kiseera ekyo Rebecca Alitwala Kadaga. Bw'atyo era yavuganya n'omubaka wa Kira Municipality Ibrahim Ssemujunganda Jacob Oulanyah n'afuna obululu 310. Kadaga yafuna obululu 197 kwa ya independent. Ssemujunganda n'afuna obululu 15. Bwe batyo Lokoli Oulanyah n'abeera speaker parliament y'omulundi ogwa 11 ng'amyukibwa Anet Among. Akati olwaleero ate Anet Among yalondeddwa nga speaker parliament y'omulundi ogwa 11 ng'amala ekisanja kya mukama we oba ekya munne badde batambuza emirimu. Ate olw'ekifo ekikye ekibadde eky'obumyuka bwa speaker kyatwaliddwa omubaka Thomas Tayebwa kati chief whip wa NRM wa parliament kati yali mu kifo ky'obwa deputy speaker. So inteekateeka bwebutyo bwe bulamu bwa Jacob Oulanyah tebubadde bugulumivu tebadde awo yali akwasibwa obuyinza. President Museveni nga twakamba yakalondibwa ku nnaku z'omwezi 24 ogwokutaano yali akwasibwa obuyinza e Kololo obw'okubeera speaker wa parliament y'omulundi ogw'e11 naye mukama n'atamukkiriza kumalako mirimu gye. Ng'oggyeko emirimu egy'okukubiza palamenti yatulako ku bukiiko obw'enjawulo akakiiko akasunsuzi. Tulina akakiiko akasunsula abantu pulezidenti baba alonze okubeera okuwa ebifo ebyenjawulo mu palamenti. So bwe bityo biri awo era ekifaananyi kikulaga Kololo ebyaliwo obulamu bwa Oulanyah wuyo ebyaliwo Kololo ng'akwasibwa obuyinza ku lunaku lwe yalondebwa okubeera speaker palamenti y'omulundi ogw'e11. Byonna bwe bityo byatambula nga tuli Kololo ku olwo President Museveni yaliwo mu kifo kyekimu kyennyini awo Kololo we tugenze olwaleero okumusiibula. Ekifo Kololo waliwo n'abaazikibwawo abakulembeze abantu ab'enjawulo Ignatius Kangave Musaazi ba Yusuf Kironderule abaazikibwawo Kololo ku kifo ekyo abajjukirwa balina emirimu gye baakolera ensi eno abajjukira ennyo okulafuubanira okwefuga kwa Uganda abakukulemberamu ba Ignatius Kangave Musaazi 1989 baatambula ne bagenda e Bungereza nga basaba Queen twefuge. Ate ne ba Yusuf Kironderule abaaliwo mu 1978 awo naye yali president wa Uganda yafuga kondoozi emyezi gyalinga obamu wajawera naku nga 87 omusajja n'afa. Kati ne tudda mu kalulu ka 1980
akakubangana kuzomwezi 10 December 2018 ako President Museveni kiyanyike yagamba nti n'abalimu basemogerere ne bagamba Kalulu bakabba. President Museveni yali wa UPM nga Obote wa UPC ninga Paulo Mwanga yabateeka Kalulu ako Paulo Mwanga nakabira mukama we mukwano gwe Obote musajja mukulu wa DP Paulo Semogere yali awangudde Akalulu kene kabula. President Museveni naga nti neggwanga teryali mu demokrasiya n'ensonga etwetaaga okuteekawo demokrasiya akkiriza abantu okulonda mu mirembe n'okulangirira gwe balonze mu mirembe kubanga kwa Kalulu ako mukalangirira ndowooza omukulu yamala nakudduka n'agenda bizinga ekalangala gyalangiririra mbu gundi yasinze omala kudduka n'ogenda mutala wamanya so be bamu ku bantu abagalamizibwa Kololo naye nga ye Jacob Oulanyah tagenda agalamizibwa Kololo agenda kuzibwayo ku bijja bajjajjabwe omoro kitugenda okumuwerekera ku lunaku Lwokutaano kugambye nti awo wenyini Kololo we tuli we yakwasibwa obuyinza president we yamukwasiza obuyinza ate era nga weewaawo wenyini we tuli we tugenda okusinziira tuve tumwerekere era olweggulo lwaleero ziyinza okubasanga 9:10 awo nyonyi namunkanga y'amagye eyinza okusitula omulambo gwe bagutwala tumwerekere mu lugendo lwe olw'obulamu bwe olusembayo ku mbaga ye ey'obulamu mu nsi eno. Twebaza Katonda olw'obulamu bwe bwamuwadde, twebaza Katonda olw'ebirungi byamukozesezza kubanga si ffenna nti tusobola okubaako ebirungi bye tukola. Bangi twagala nnyo tubikole naye ne bigaana olw'ensonga nti biba wabamu tetuwa na busobozi, abalala office tuzikozesa bubi. Gwe era bw'otunuulira ennyo Jacob Oulanyah weekubamu nnyo tooki mu kifuba n'oga nti nze balinjogerako ki mu magenda gange birinjogerwako awatali kuwuuna birifaanana okuba nti tebiryesettaza baana bange oba mikwano gyange okulaba nti olwaliro buli omaga Jacob abadde mukwano gwange, Jacob tubadde nga twogerayo tuti Jacob abadde bw'ati. Erinnya Jacob lyo lennyini alijjeeyo, erinnya Jacob alitambuza mu ngeri ennuŋŋamu egamba nti wamma Jacob obadde Jacob yennyini ng'ow'omu Bayibuli. Jacob yazaala Isirayiri, so n'ensonga eyo abadde muntu asitula ekitundu, abadde muntu asitula banne. N'ensonga eyo nsajja kusubwa nnyo obulamu bwe era tujja kuba twongera kusaba Katonda amukozese bw'abanga agenze mu bulamu obw'enjawulo. Naye Katonda akozesezaayo ebirungi eby'enjawulo. Gamba abamu tusaba abantu gayira Mukama Katonda amusaasire amuyingize mu lubu lw'abatuukirivu be, naye abeere omu ku batuukirivu ba Katonda abayinza okutwegayirirako eri Omukama. Waliwo mu kufiirwa wano juzi twaviibwako Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga nimbuuza ninga musasedooti omu ne mukubira essimu ne mugamba Mukama muggonga munene nnyo. Omusasedooti yangamba nti weebaza Katonda anti agenze kutuwolereza eri Omukama. So n'olw'ensonga eyo Jacob Oulanyah tekigaana ayinza okuba naye Mukama yamuyise ku lw'ebirungi by'alina agenda awolereza ate kufa abamu abasigadde. N'olw'ensonga eyo tusaba Omukama Katonda amusaasire. Byalabanga byali bizibuzibu byamubaŋŋanako mu bulamu bw'ensi eno, bingi bitubaŋŋanako naye tuyesabire. Basi tulema kwegamba nti ministry ey'ebyobulamu abakulu baasabye olunaku lw'eggulo mu palamenti nti eyongereko ku bintu by'obujjanjabi mu ggwanga, wabeewo okwongerwako ku bujjanjabi obw'enjawulo mu ggwanga. Omuntu aleme kubeera na birwadde 10 kirambirira. Minisita olyoka otusomere nga omuntu bw'afudde kino kiri kino ng'ate waliwo ebyali bisobola okukwatibwako amangu. Jjujjola balamu nadde ngamba wano obukwano gyange nembaga nti mwala bajuzi Abamerika bakyusa omutima gw'embizzi ne baguteeka mu omuntu n'abeerawo emyezi 2. Kitegeeza balina we balaga. Naffe tubeeko bwetutonotono bwe tutuukako tugambe nti kalinga juzi otwalongoosa twabula abalongo abaali beegase the Siamese twins tubaako kitutuuseeko tugamba kati we are safe, tuli serious. N'obulala tugende nga tubulwanyisa ono kookolo bw'ati osimanya ate bw'obanga omulwadde omutima bwe kiti, bw'obanga olwadde ekibumba ekintu kijjanjaba bwe kiti. Tubeeko obulwadde obw'amangu bwetujjanjaba n'okwongerawo facilities oba ebintu ebiyinza okutuyambako. Tuleme okufiirwa abantu ab'omugaso, kubanga w'omuddusiza okumujja kuno okumutuusa emitala w'amayanja ng'oluusi munnange Mukama nga dakiika ziweddeyo, w'omubuuse omugye munyonyi emusitule
singa abatambulira mu nnyonyi bo bamanyi obulamu bwayo bwekuwuuba nekusitula nekutwala netuuka wetuuka wegenda okukka ennyonyi esituse wano negenda e France nekigitwalira kumpi essaawa nga 10 netuuka e Bufaransa negwa bwekuba emipiira gwe mulwadde omuyi nekuba emipiira nekka netuuka wali aye nesituka nekutwala negenda e Germany negwawo nesituka e Germany Frankfurt ate eyongereyo gene New York ate obuke New York wuyo genzi wotuukira gyolaga era mama ng'obulamu bugenze newankubadde kuwatanya naye awamu twekanga tufefe nyini tukema Mukama Katonda nti omuntu omutambuzizza nnyo omulwadde omujje tugeze waffe Nakaseke n'omujja mu ddwaliro Nakaseke n'osooka omukubako ebbombo n'omujja ebbombo n'osooka omweta ate n'omukube ekawempe ku jini ate batuuka ekawempe naga nti ate abadde agenda omwana abadde gwagenda okuzaala ate omwana alemereddwa wuuno aye kati musitula omutwale emulago wotuukira emulago omulwadde oyo ayinza okuba nga ayisiddwa bubi so kati okwewala entambula ennyingi ezo twongerewo facilities ez'enjawulo eziyinza okuyambako ti naffe mu Uganda tulongoosa kino naffe tuddaabiriza kino mu bulamu bw'omuntu kyanguyeeko kitaase ku banene baffe kitaase ku bantu ab'obuvunaanyizibwa abantu abalina ebyamaanyi byakolera ensi eno tutaase ku bulamu bwabwe nga bukyali tulina okugamba nti yalemereddwa ng'agenze gindi yatuvuddeko ng'agenze gindi wakiri kale tetugana wonna omuntu afiirawo naye wabaawoko okutaasa abakulu kye basabye olunaku lw'eggulo mu palamenti nga nti wabeewo okwongera ku bikozesebwa mu Uganda mu malwaliro ga Uganda naffe tubeeko bwe tulirwanako okusinga okuddukira mu baliraanwa tumanya baliraanwa nabo balina abaabwe bwe bakyusiza omuntu omutima obuteekemu ogw'embizzi nga bakulaga nti America erina abantu nga 10 abalinze okukyusibwa emitima naye tebagirina akati bwaba bonna balina ennaku yaabwe ate naffe tubakubako eyaffe munange asooka kulowooza kuwe ng'offe ali awo ataawa so kati okwewala ebizibu ng'ebyo twongeremu ku maanyi wano nga bwe twalwanyisa ekirwadde kya COVID ekikwata mavumbavumba n'ebirwadde ebirala tubinyweze tubikube. Njagala mutuddeyo e Kololo mujja kunzizaayo e Kololo tulabe enteekateeka bw'etambula bw'aba nga tewali nnyo enteekateeka y'amaanyi nja kusooka mpumulemu nnyo okukulenda olw'amazzi kati nnyo ate tuddiŋŋane nga tulaba enteekateeka etambula ete Kololo nkugambye nti olunaku olwaleero tukungubagira era tusiibula mu butongole mukama mukwano gwaffe Jacob Lakoli Oulanyah abadde Speaker of Parliament y'omulundi ogw'11 katuddeyo e Kololo tulabe enteekateeka nga bw'etambula. Helping the needy women. Because in Omoro, as I talk now, he set up a very big circle that women go and borrow money at very little interest, and they do their businesses to have a cost of living. But we added on more that Dr. Honorable Jacob Oulanyah, before he died, he had initiated a cancer hospital in Omoro, and we requested government that in memory of our late dear speaker, that cancer institute should be complete, and so that people from the northern part of the country and even... And I think it can also be named after him, yes, because we have Fred Hatch here at the Cancer Institute in Malaga. Right. And also that institute to be named after him, so that his name does not disappear. Because on floor parliament I said, political heroes don't die, and when they die, they turn into flowers of kindness, of unity, and flowers of linking us people who have remained on earth with God. And also another suggestion that was submitted is that I suggested, instead of having the parliamentary avenue, we would not make Oulanyah Avenue, so that whoever moves near Parliament, he sees the name Oulanyah Avenue, and he remembers that we had a historical speaker who died when he was a speaker. That marker will never leave. And in the same process in Parliament, we requested the people of Omoro, in case they want to rub away the tears of horrible late Jacob Oulanyah, they should pick Oulanyah's son to go and finish the projects that Honorable Oulanyah has started.
he had started a foundation which was going to have... Does he have a son who qualifies to be a member of parliament? Yeah, true. He has a son of 36 years, and that is a good age, and he has all the qualifications. 36, and he has the requisite academic qualifications. Right. He's a graduate, and he's employed by government of Uganda somewhere. So that will help the son to finish the programs of establishing a television station and a radio station that was supposed to open up the northern Uganda and Omoro in particular to other parts of the country. Well, thank you so much, Honorable Macho Geoffrey from Busia Municipality. My head was thinking Arua, but thank you so much. Ndugu wa call in studios and Mututa, are you still with me? Yes, it's exactly. Yeah, the vice president. So much, and Ndugu Akol Mandi Amazima in studios, just right there. And Ndugu Mututa. We are at Kololo here, and of course talking to different members of parliament, talking to different monarchs, as we also monitor to see. Members of parliament are coming in, invited guests are coming in, everybody is coming in. The religious leaders are all assembled and sat ready. I can see the entire Council of Presidents of the Interreligious Council of Uganda, all just right here with us. And with me here is the Honorable Aliek Judith. Just come closer to me here, Honorable Aliek. Honorable Aliek represents the people of Kole. Kole is one of the districts that make a Lango sub-region, Kole, and also the chairperson of the Lango Parliamentary Committee. Well, but as you can also see, we've just received now the Speaker of Parliament, the Right Honorable Anita Annette Among. She's being escorted here by Honorable General Thachengo Chero, a woman member of parliament for Lira City, and also the Minister of Health in this country, and Dr. Chris Mariomunsi. Well, let me talk to Honorable Judith Alekia from Kole. You're very welcome, and I am happy. I am now speaking to you. Talk to us about these cultures that we're seeing, and what should the people expect, because we're just going to go through a traditional church service here, but what happens after here, especially when we go to the villages? First of all, I would like to thank the government of Uganda, especially the President, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, for the support that he gave to our late Right Honorable Speaker, Jacob Oulanyah, from the time he was sick up to the time that he died, and up to now the support is still continuing. We are really grateful because Honorable Jacob had a lot of us as members of parliament. This is my second term in parliament, and I've been working very closely with him. He has been a great mentor to me, and then he has been guiding me in several issues, and even on the issues or on the floor of parliament. So I would like to really thank the government, because the support that they are giving shows a success already in the way things are moving right from the time the body was received from Entebbe a few days ago up to this time that we are at Kololo having the state funeral. It is all moving on very well. So I expect that the time the body is leaving here and going to Omoro, which is his constituency, it will still all be well, and we understand it is moving this afternoon. Yes, and even the burial arrangement that is scheduled for Friday, we expect it to be okay, because government has already released the money. We are aware of that, and we really expect everything to be good. Any final message? Yes,
Jacob Oulanyah, our Right Honourable Speaker, the late, left a good legacy. When we went for meetings in Northern Region, because he has also been the National Vice Chairman for NRM Northern Region. So he went and toured all the 3 sub-regions. Those are the Western Nile sub-region, Acholi sub-region, and Lango sub-region. So we moved together, and he really united us together, because all along we have not been together the way we are supposed to be as far as strengthening our party is concerned. So he did a great job, and he's remembered for a lot of things. The list is endless. We cannot mention them all, that we admire his leadership, and really we are going to miss him. But all the same, it happens, because it happens. We have to let it go. May his soul rest in peace. Thank you. Yes. Thank you. Honorable Judith Aliek is a member of parliament for Kole district. Kole is one of the districts from Lango sub-region, and she is the chairperson for the Lango parliamentary. Thank you very much. Happy to have you so much, and of course, thank you for joining us here. Now, well, I have quite a number of them here, and I will. Well, now this is the Honourable Charles. I beg your pardon, Mr. Charles Odoch Langoya, and well, thank you so much. And others here, I can see Mr. Christopher Ebal, and Mr. Christopher Ebal. I also have Mr. Onapa here. My primary headmaster was called Onapa. And I also have Mr. Okello Walter. Happy to have all of you. And of course, Mr. Elamo Jimmy, classmate. He was a classmate with, where was that now? University? And Macquarie University. And Macquarie University. And how do you relate to him? He was my freshman when he came to Laibi College. I was already in senior 2, and he came in to join us in senior 1. So he's my freshman. So you were just a class ahead of Oulanyah? Correct. In Laibi? Yes, correct. Okay. And then we eventually linked up again at Macquarie University in 1988. Okay. So all of you are coming from what they call Lakoba. Lakoba is Laibi College Old Boys Association. I belong to the Spectober. Mine is Spectober St. Peter's College Old Boys. So I'm from Spectober, and you're from Lakoba. Happy to meet comrades from Lakoba. And you? Jacob was my classmate in St. Joseph College, Laibi, from 1980 to 83. The Sacred Heart Girls' School, every first Sundays of the month. And in the evening, he was one of the people who were very active in cartooning people. Those who never got escorted there's a place we call Disappointment Valley. So he was a very active person, and he used to dance a lot. We had bull dance, and he was very active. There's only one person called Okechagio George who was beating him. But actually was a very nice guy. You've reminded me about the bull dances. We used to have these bull dances until when we could get some leeway to invite girls from Tororo Girls to come and blend with us. Happy to have you again, Mr. Ebal. How about you, and what are your memories of Jacob Oulanyah in school, especially at Laibi? When Oulanyah came to Laibi in 1980, I was already in senior 3. So I looked up to him as one of the small boys. But normally the senior 2s were fond of bulldozing the senior 1s. So they would come to senior 3s for refuge. But what I can tell you is that Oulanyah picked most of the good values the Varona father gave us in Laibi. I can tell you, for example, that aspect of God-fearing. Those days, the Varona fathers made sure everybody goes to church, irrespective of your religion. The issue of timekeeping, the Varona fathers made sure we did that. The issue of being practical in whatever you do. There were a lot of practical subjects, because that was a science-based school. There was technical drawing, woodwork, SSP science, SSP physics. So it oriented us to doing things the practical way. So that's how it became very innovative. He's always talking of changing the paradigm. And then when you look at aspects like hard work,
we used to have what they call monsoon. Every year they would eliminate the monsoon winds. 10% of the people would be eliminated. Our monsoon winds came from a place called Kwapa. They could come sweeping from Kwapa up to a place called Kasori. Yes. That one, every year people would go. So if you are not hardworking, you would not survive. So those aspects of forgiveness and being kind and hardworking, which Joseph got, were all as a result of that. What you can say is an accomplished, pragmatic leader who has done the best possible. May his soul rest in eternal glory. Thank you very much. Mr. Doch, how about you? I interacted with Jacob mostly on issues to do with development of the college because I'm the chairman, the board of trustees of the Old Boys Association. So he was a very developmental person. And every time he asked us to go to his office, discuss ways of revamping performance of the college. And we managed to do quite a number of projects with him. 2017, we built a 400 million shilling swimming pool, the first of its kind, and with a lot of his assistance. Just recently, last month, in Feb, while he was in the hospital, he actually sent 5 million shillings to help the teachers put up a poultry project. So he was a very developmental oriented person who always called us to his office, pick up something. He also comes from the generation of the 80s, the generation that never allowed the college to drop below number 10 in the country. So Laibi is remembered for that powerful performance, this generation you see here. So recently we also were working with him on revamping the performance of the college. We were somewhere around number 400, but we managed to come down to number 62 pre-COVID. We slipped back to about 100, but we thought with Jacob we were going to do quite a lot of things to revamp the performance of the college. We shall miss him dearly. May his soul rest in peace. Finally, for all of you, how should Laibi remember Jacob Oulanyah? Because when you talk about Laibi College, for example, you remind me of the schools. Because I remember when I was going to school, the schools you would want to go to, Laibi, Lango College, Teso College, Alawe, Tororo College. You know, we had these schools, Nabo Malid, Butovere College. These are the schools that all of us wanted to go to. How do you think the legacy of Jacob Oulanyah should be remembered, especially from those who have studied at Laibi College and those who will in the future study at Laibi College? Just in less than a minute for all of you. He played a big role in bringing teamwork because we went to Senior 4 at the time when the white headmaster had just left. And we had that feeling that we would not make it, but it was a unifying factor. And it made us work hard, do a lot of research, and we emerged the third best school in the country in 1983. So I think he played a big role in making us work as a team. Thank you. The Jacob that we are talking about is a man who made himself. The fact that he rose up to where he rose was not by luck. Why do I say this? Because of a number of factors, but two critical ones. The manifestation is what you see being celebrated. They're saying he was a great orator. He was a great mentor. That is premised on the characteristics and the attribute that he developed from Laibi College as a critical thinker. Not only a critical thinker, but he would communicate his ideas very eloquently, and that made him a consummate debater. Jacob was also very focused. He would look at a goal, set his goal, and lock his eyes on that goal and work towards achieving that goal. And again, this underlies the fact that the journey he took, you can see from step to step until he became the Speaker of the Republic, the Speaker of Parliament of the Republic of Uganda, was not by accident.
Yuni Baba TV obusoga bulayire. Okiwulidde ekyo? Ezo ze mpaka za